morning children, how are you? I hope you are safe at home. So, in the previous class, we discussed about 3 types of separation methods. Which are they? Yes, threshing, winnowing and sieving. And today we are going to study about another method of separation, sedimentation, decantation and filtration. Yes, sedimentation. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rices or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rices or pulses usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust or soil particles separated. These impurities go into water, which becomes a little muddy. Now, what will sink into the bottom of vessel? Rice or dust. Why? Okay. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെഡിമെന്റേഷനെ കുറിച്ചും ഡീകാന്റേഷനെ കുറിച്ചുമാണ്. അതായത് റൈസിലും പൾസസിലുമുള്ള ലൈറ്റർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്, ഡസ്റ്റ്, സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു വെസലിനകത്ത് കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും കുക്കിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്താവും? കുറച്ച് വാട്ടറിൽ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സോയിലും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും വാട്ടറിൽ കൂടെ അതിന് മിക്സായിട്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. When the heavier component in the mixture settles after water added into it, this process is called sedimentation. When the heavier component in a mixture settles after water is added into it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed. അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ലൈറ്ററായിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വാട്ടറിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ഹെവിയർ കമ്പോണൻറ്റ് സെറ്റിലായിട്ട് ആ ബോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും. വി ക്യാൻ സേ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാന്റേഷൻ. യു ജസ്റ്റ് കളക്ട് മഡി വാട്ടർ ഫ്രം പോട്ട് ആൻഡ് let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note the observations. Does some soil settle at the bottom of the vessel? Why? What will you call this process? Okay. ഡീകാന്റേഷനും സെഡിമെന്റേഷനും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മൾ പോണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മഡി വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ചെളിയെടുത്ത് അത് മഡെടുത്ത് അതിനെ കലക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? കുറച്ച് സമയം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ മഡ്, അതായത് ആ ചെളി ബോട്ടത്തിലേക്ക് അടിയുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ ആ മുകളിലത്തെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള ആ വാട്ടർ മറ്റൊരു വെസലിലേക്ക് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡീകാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചെളി, അതായത് മഡ് ആ ബോട്ടത്തിലേക്ക് അടിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
clear ആയല്ലോ? What is the sedimentation and decantation? When the heavier component in the mixture settles after water added into it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Clear? Next, we are going to discuss about filtration. What is filtration? Here, sedimentation and decantation. Next, filtration. Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing a tea, what do you do to remove tea leaves? Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in a strainer? The process is called filtration. Simple ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും filtration അല്ലേ? After the preparing of tea, we can do filtration. Then only we get clear tea. Okay. A filter paper is one has very fine pores in it. A filter paper is folded in the cone shape and fixed into a funnel. The mixture is then poured into it. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. Okay. ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ. അതിനെ കോൺ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫണലിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫിൽറ്ററിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കും. ഫൈനായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് അതിൽ ഫണലിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുപോലെ വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ടു ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ through decantation and sedimentation. We can separate mixture of oil and water. For that, you have to keep this mixture for some time, and they form separate layers. And after that, you can remove upper layer through decantation. Okay, can you clear? So, these are the three types of separation method. Another separation method, that is decantation and sedimentation, and filtration also. Here lighter impurities can be removed by decantation and sedimentation, and two liquid mixture can be separated through decantation and sedimentation. Okay. Hope you understood clearly. Read the text. Thank you.